What up? What's up guys? So today is our graduation and tama na, choy kayo. And ganahan ko i-vlog. Right? Ganahan ako pa ko yugon. Ganahan ako i-document para, you know, maitabo ra ni one in a lifetime. Di ba? Mag-graduate na ako sa grade 12. Bisag badlungon pa. So, manaw kaon. And nagkuha na lang ako ni Ivan ron. At sa ako ang family. Maglulaog ako ng ate. Ilaw ko kuyugan magpaso. So, I think I'll do na. Manakog tupi. Di ba? I did cut my own hair. Yeah, pakita naman sa fit check. Fit check. Bitch. Sa loob is white na t-shirt, bracelet, and sa pangalan ni slacks. Yeah, simple lang outfit pero choy po na wow. So karon tirahan na lang nato relax kay naghuwat na ta. You know, muna ta sa ato ang gipang buhat. Man ako sa akong gipang buhat. So, yeah. What up? So, karon namin sa mga bitches sa Cebu Grand Mall. and Fit check. yeah Go fit check ba? pag pinang yun ni-graduate ng sigig naman ng undang. So, At last start me. Kala ko na 30. go. At last Matlas. Buwang! At last magpaso. Churika. People keep asking if I'm back, and I really have an answer. Now, yeah, I'm thinking I'm back. Sometimes losing people is a part of life, man. Congratulations, man. Burn like a man. Graduate ng buwang. Girl na no? Dinaspal no? Sa graduation. Chamba, nakagraduate. Ay, tumulog ko. Kung may istorya na ni-graduate siya. Chamba, biduha. Abi sa kako, chamba niya ako. Nakagraduate ako. Ito kaya ito chuya ba ito? Kung sa pamandi ay. Wow, good. Alright. Nasa yung bag ko. Hindi naman yung flower ko ya. Inatag na sa mga top student. Dali din. Atubang. Garland mo? Di na pwede na mautaw eh. Kaya makuha na. Magkuba na. Dali din. Ha? Hello question. Papunta ako.
momentous occasion, the first commencement exercises of Alpha Life Academy. Today we have celebrated before us. To our graduates, may you carry with you the lessons, memories, and values that Alpha Life Academy has instilled wherever life may lead you next. Class of 2025, congratulations! This was Gerardo, Vidal came to see Abatayo. Can they now take pictures? Yes. So graduates, you will now take pictures. Now there is a crowd. Once again, congratulations, class of 2025.